Our chef today. We have Chef Jamal here. Chef Mbogo in the house. Hapa tuko kwenye Blockman mwenyewe. Tuko top kitchen leo. Mafuta tuacheza na olive oil. It's more healthy compared to processed oil. Leo hapa tutatengeza Australian lamp stir fried, alafu tuko na vegetable kidogo, tutatengeza okra. Okra mostly is eaten by the Indian community na vile vile Nigerians wanapenda sana. Ni easy to cook and very tasty. What happened to the big pot? Lakini vile vile leo tutatengeza mboga, lakini tutakula na mkate. This is what we call Lebanese bread. It's much more easier. Wajua sisi fans wa ugali. Na kwa sababu hatuna ugali hapa leo Dubai, so we decided to have the lamb. Hii tukata small pieces. Alafu just an easy cook, kama vile unaweza tengeza mboga kama sukuma wiki, kama vile unaweza tengeza cabbage. Ni mboga tu vile. Lakini it's very tasty. Alafu yakuwa vile slippery kidogo. Coming back to the swali ya unga, you know, one of the things that has given me a challenge na nipa motisha katika siasa is a challenge that unga saizi Kenya, people are buying 2 kilos at 170 shillings. Let me tell you, it's so sad. Tupata bei ya maziwa, bei ya unga imekuwa more expensive than a petrol. And this is because we are consuming more than what we're producing as a country. Ni kama wewe ukiwa na pesa kwenye benki watoa kila siku bila kuingiza itaisha. And that's where we are heading to, and that's why me as Steve Mbogo nikiwa kiongozi, one of the issues na articulate tukiangalia katika campaign zangu za starehe, I started one of the biggest feeding program from last year December. Nimekuwa nikitembea mitaani nikijaribu kusaidia kutafutia watu kazi, na vile vile kina mama tumekuwa pia tukiwasaidia na chakula, because at the end of the day tukimtafutia mtu kazi, you know, job creations when you're not in power saa nyingine inakuwa ni challenge. So the little tumepata, tunashukuru wale wawekezaji ambao watupatia support kupatia vijana kazi. Vile vile I started one of the biggest empowerment programs ile ambayo ina air katika Ebru TV. It's called Boiler Room, because I realized there's too much talent out here but there is no facilitation of those talents. So I have a program where I finance business ideas. Wapata vijana, kina mama, wale wana business idea, wanaleta idea kwenye table, wana pitch, wanaleta projections zao, then we finance them and get a percentage of the company. The reason why we take a percentage, because we believe helping someone is not giving him the money. You know, the most important thing is not giving someone fish, but showing them how to fish. Ukimwonyesha mtu jinsi ya kuvua ile samaki, basi you put that person in a better position kabisa ya yeye kujisaidia. So we take a little percentage of the company, and as the next MP of Starehe constituency, I want to expand this program na niweze kuitable hata pale bungeni, tuweze kusaidia vijana, because we've seen ideas like Uwezo Fund ambapo vijana wanapewa pesa, but wanapewa pesa, but the problem is they don't know how to manage the money. The most important thing ni lazima umuoneshe mtu jinsi ya kutumia ile pesa. That's why the whole program imekuwa total sham. Watu wanapewa pesa, but the sad thing, hamna ideas, hamna jinsi, hamna trainings ya watu kutumia zile pesa kibiashara. So I believe with my zeal, zest and temerity, the passion I have for Kenya, the love I have for my country. When you look, right now I'm in my house in Dubai. Ukiangalia mimi niko katika 40th floor. Kule chini waona kuna magari, kuna everything kule chini. 40 years ago Dubai was a total desert. Leo hii we see the development, kuna scrapers aina yote. Tunazo proper infrastructure, proper sewerage, proper roads, proper kila kitu. Hata hygiene wana lead. And it's very sad, sisi pale Kenya ambapo tulipata ile independence more than 50 years ago, bado tumekosa uongozi mwafaka wa kufikisha nchi yetu mahali imefika. So when we are here, for me it's a challenge, you know.
I dream and yearn for Kenya. I dream for Starehe. You know, Starehe constituency ndio CBD, ndio city ya Kenya. My dream is Kenya tuwe na development kama hii. Hapa chini kuna Sheikh Zayed. Sheikh Zayed, angalia, every lane it has 2 lanes, kila lane ina barabara 8. And it's possible even for Kenya. Zile pesa ambazo serikali inatenga kujenga mabarabara, tumeona ya kwamba 70-60% inatumiwa vibaya. And that corruption menace lazima itaisha. Ndio maana tunasema we might be young at age, but the level of our wisdom when it comes to development, nafikiri Mwenyezi Mungu ametupa hekima na ametupatia nguvu. Na inshallah tunajua tutafika pale tunapoyan as Kenya as a country. Karibu nianze kupika, naona kitunguu imeanza kuchemka hapa kidogo. Kitunguu hiyo you stir it mpaka iwe gold brown kidogo, isichomeke sana. Alafu the next thing tutatia nyanya kidogo. Tukisha tengeza ile sauce, then tutatia ile binda ndani or okra. Last but not least, pia tutaongeza dania kidogo. Tuna dania hapa. Tunayo pia to make it have a nice taste, and it's also medicine. Tutaweka ginger kidogo na garlic kidogo, yote pamoja. Haukuchukua garlic kidogo? Iko garlic na ginger pia kidogo. Alafu hii dania tutaiwekelea juu baadaye ya mwisho. So let me go back to my initial discussion about my dream for Starehe. We're told a leader is born and a leader is never met. On a personal level, mimi nimekuwa katika uongozini tangu utotoni. I remember I was a prefect in nursery, I was a prefect in primary, I was even the head boy in primary school. Katika secondary school pia the same, na hata university. I happened to be the secretary general when I was in university. Na hivi sasa, hata sasa mimi ndiye patron wa all the universities in Kenya. That is the Kenya University Students Organization. Hii ni organization ambayo its main obligation is to promote, protect and enrich the lives of university students pamoja na colleges. Kwa hivyo tukiongelea masuala ya uongozi, me as Steve Mbogo nimekuwa active sana katika uongozi, na ndio maana nimesema despite our age, despite the challenges tunapata, kwa sababu waona system haitutambui sisi as the youth. Actually, I'll say the youth of this country belong nowhere. Economically, socially, politically, hatuko. Kila siku tukisikia kuna conferences kubwa zinakuja Nairobi KICC, sijaona vijana wakiitwa. Kila wakati kuna mipangilio mengi mwafaka ya kisiasa, sijaona vijana wakiitwa. Kila wakati kuna social programs mingi, sijaona vijana wakiitwa. So ile energy ambayo sisi wachache tulionayo, tumesema we cannot sit down, complain, criticize or have self pity. Tutaingia kwenye uwanja tumenyane nao, because I believe ni Mwenyezi Mungu anatupa hiyo nguvu. It's not by powers of anything ama sababu ya hela ama chochote, but you know it's God's will. And for me it's for the people, to the people and with the people of Starehe. Vile mimi nina big dreams. My ultimate goal ni presidency, na mimi nina uhakika kwamba siku moja nitakuwa rais wa nchi ya Kenya. I believe for proper leadership and for development in a country, leadership begins from the top. Hata kama nyumba, tutasema example nyumbani, mkiwa na baba ambaye ana sera nzuri za kuongoza familia, pia familia yote itakuwa sawa na kutakuwa na maendeleo katika familia. But if the father is crooked, pia chini pia kutakuwa na shida. So I believe leadership begins from the top, and that is presidency. Lakini maishani mtoto hata akizaliwa ana stages za life za kugrow. Kwanza anatambaa, kidogo anatambaa akishikilia viti, meza. Mwishowe anatembea bila kujishikilia mahali. So we have to start from somewhere. I've been in university leadership, campus leadership. Now I'm going into active mainstream politics, that is for the MP seat. Natumai ya kwamba ikifika 2022 mimi sitarudi kuomba watu wa Starehe kiti ya MP tena. Nitarudi niwaitishe kiti ya governor Nairobi. Kwa sababu I'm a progressive leader and I believe in progressive leadership.
kwa sababu ile progress ndio inaleta maendeleo. Tumeona ya kwamba kuna viongozi wetu wengi ambao wamekatalia viti, wanangoja vifo ndio watoke. We want to tell them that the world of today has changed and you need to give opportunity because the world is changing and change is inevitable. Change is completely inevitable. Na nataka nyanya kidogo. Sasa hiyo kitunguu naona iko tayari. Tutatia nyanya. Iendelee pole pole. Then add some little salt. Tukiongeza chumvi kidogo. Chumvi yasaidia katika ile to make the tomatoes flaccid. Yani wajua ile tukiwa shule kuna ile process tulikuwa tunaita ni osmosis ama diffusion. The movement of molecules from a region of higher concentration to lower, lakini hapa ni lower to higher. So tuacha iendelee kidogo, tukiendelea kukatakata. I'm almost done hapa. Jamal unadu? Hapa ni pre-preparation. Pre-preparation. Ndio hiyo. Pre. Chef ni wawili, as you can see. Hapa tusaidiana pole pole. Specialty yangu sasa, speciality ni kwenye nyama pale. Okay. So, I'm specialized kwa nyama. Na sio nyama. Mboga wenyewe Australian beef. Australian beef, sawa. Ndio maana Australian lamp.